So let us continue our subject on agreements. Today, let us go a little deep into the background of these agreements, how the agreements we are forming by ourselves. First, when we come onto this earth, as a children, we are domesticated by our parents, by our society. We are domesticated, like we domesticate the animals, either by reward or by punishment. Suppose we bring a dog from street, it doesn't know anything, how to behave in the house. So we will teach the dog by giving, suppose it behaves nicely, we give a reward, that we give some biscuits and all that. Suppose it is barking at our friends, then we will hit it, and we give punishment to the dog. So the dog will learn that what to do and what not to do. That is how we domesticate our dogs. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரீட் டாக் எடுத்துட்டு வரோம். அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக் வந்து நல்ல மாதிரி நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்குச்சுன்னா, அத வந்து நல்லா பார்த்துக்குவோம். அத தடவி குடுப்போம். இதே வந்து அது வந்து கொஞ்சம் குலைச்சிட்டு, குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டு, அந்த இங்க வெளியில உள்ளவங்கலாம் வந்தா அதெல்லாம் கடிக்கிற மாதிரி இருந்தா, நம்ம வந்து அத அடிப்போம். ஸோ 2 விதமா தான் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணுவோம். Similarly, when the child, first we teach them the alphabet, the names, or this milk, cat, rat, whatever it may be, mummy, daddy, all that we will teach. Suppose the boy is a boy picked up and is telling these words, you will say, oh, very good boy. And when the boy has gone outside and learnt some slang, a different slang, then you say, bad boy. So the child will start understanding what is reward and what is punishment. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைக்கு முதல்ல ஏபிசிடி, மில்க், ஏ ஃபார் ஆப்பிள் இது மாதிரிலாம் சொல்லிக் குடுப்போம். ஸோ அது நல்லா சொன்னுச்சுன்னா, அதுக்கு வந்து ரிவார்ட் குடுப்போம். அதே மாதிரி அது வெளி உலகத்துல போயிட்டு சில தப்பான வார்த்தைகள கத்துட்டு வந்துச்சுன்னா, அத தப்புன்னு சொல்லி அதுக்கு 2 அடி குடுப்போம். ஸோ அப்ப அது என்ன பண்ணும்? முதல்லயே வந்து இது கரெக்ட், இது தப்புன்றத புரிஞ்சுக்கொள்ள ஆரம்பிச்சுரும். No. You should tell that word good boy and bad boy. The people will understand. ஓகே. ஸோ வந்து நல்லது செஞ்சா நீ வந்து வெரி குட் பாய். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? வெரி குட் பாய், நல்ல புள்ள அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அது. அதே வந்து தப்பு செஞ்சா யூ ஆர் அ பேட் பாய், யூ ஆர் அ நாட்டி அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா? நீ வந்து ஒரு தப்பான பையன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம்ல. அது மாதிரி 2 விதமா சொல்லுவோம். எஸ் சார். So the child will understand that he should live as per the likes of his parents. Then only he is considered as a good boy. If he is living as per his likes, suppose the boy likes puri, for example, they go to a hotel. The boy likes puri, but parents are having a preconceived notion that puri, it is oily and not good for health, so they prefer idli. If the boy orders for idli and eat along with them, he is a good boy. Or if the boy wants only puri, I want only puri, and does some dance to get the puri, then they may get him, but they say you are a bad boy. ஸோ சாதாரணமாவே அந்த குழந்தை வந்து அத புரிஞ்சுக்கும். நம்ம வந்து நல்லது செஞ்சு அம்மா, அப்பாவுக்கு புடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்தோம்னா, நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பையன், குட் பாய். அதே வந்து அம்மா, அப்பாவுக்கு பிடிக்காத மாதிரி வாழ்ந்தா, நம்ம வந்து ஒரு பேட் பாய். அப்படிங்கிற மாதிரி அது மனசுல மனசுக்குள்ள பதிஞ்சிரும். ஸோ இப்ப சாதாரணமா ஒரு ஹோட்டலுக்கே போறோம். அது வந்து பூரி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுது. அதுக்கு பதிலா அவங்க அம்மா, அப்பா வந்து பூரி வந்து ஆயில்ல பண்ணியிருக்காங்க. அது சரி வராது. நீ வந்து இட்லி சாப்பிடு. அதுதான் குட் ஃபார் ஹெல்த் அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா, தன்னோட ஆசைய வந்து அவன் ஒண்ணு மறைச்சுக்கிட்டு அத சாப்பிடணும். இல்லன்னா வந்து அந்த பூரி தான் வேணும் அப்படின்னு குழப்பம் பண்ணி, தன்னோட அந்த அவன் ஆசைப்படி அந்த பூரிய சாப்பிட்டான்னா, அவன வந்து பேட் பாய்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதே வந்து அம்மா, அப்பா சொன்னத கேட்டு அவன் அந்த இட்லிய சாப்பிட்டா, அவன் வந்து குட் பாய்ன்னு சொல்லுவாங்க. So
we are doing our own domestication. That is called auto-domestic. We are the auto-domesticated animals. ஸோ நம்மள வந்து நம்மளாவே பழக்கப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this domestication is done as per our belief system, and by once again undergoing this punishment and reward system, we are getting auto domestication by ourselves. ஸோ இந்த வளர்ப்பு முறை வந்து எதுல இருந்து வந்ததுன்னா, ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம். அதாவது என்ன சொல்றது? ஒரு நம்பிக்கை. அத காலங்காலமா நம்ம வந்து பழக்கப்படுத்திக்கிட்டு வர்ற ஒரு பாரம்பரியம்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. ஸோ அதுல இருந்து தான் அது வருது. அதுல இருந்து வர்றத வந்து நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அத ஒரு கஷ்டம் அத என்ன சொல்றது? அத ஒரு ஒரு கஷ்டமாவே அத கொண்டு வந்துடுறோம். All this belief system generated out of fear system, out of fear only. இந்த இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம்லாம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பயம். பயத்தினால தான் இது எல்லாமே உருவாகுது. See, we have made a rule that we should go on the left side only. Why? For the fear of accident. They don't say you go on the left, it will be good and it will be ruly. They don't say, if you don't go on the left side, you will get into accident. There is fear of accident. If you take this rule, you are looked a very odd man in the society. If you marry, yesterday we told, no, if you marry a girl in a different community, you are seen as an odd man out. That fear of discrimination, the fear of violence, the fear of insult. So suppose you have behaved as you wanted. You have behaved as you wanted. Suppose in a 5-star hotel, if you eat with your hands, in your house you will eat with your hands. But in a 5-star hotel, if you eat with your hands, you are seen an odd man. So you are not followed the procedures there. So people may insult you, or everybody will look at you. Oh, he is from village. He is eating with hand, like that. So all our belief systems are based on the fear systems. ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு பயத்துக்கான காரணம் தான். நேத்து கூட நம்ம வந்து பேசுற நேரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு வேற கம்யூனிட்டில இருந்து ஒரு பொண்ணோ, பையனோ கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னாக்கா, அத வந்து அந்த சொசைட்டில இருந்து ஒதுக்கப்படுவாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து தள்ளி வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நெறைய பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நெறைய அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்படும். ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு எங்க நடந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றது? அதே மாரி இப்ப நம்ம ரோடுல போய்க்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு ரோட்ல போணும்னா கண்டிப்பா அந்த லெஃப்ட் சைட்ல தான் போகணும். நீ அந்த ரைட் சைட்ல போனீன்னா, ஆப்போசிட்ல வர வெஹிக்கிள் வந்து உன்ன இடிச்சிரும். உனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும். இந்த மாதிரியும் வந்து நம்மள வந்து பழக்கப்படுத்தி வச்சாச்சு. Yeah, you tell the example of hotel. You forgot. எஸ் சார். ஹோட்டல்லயும் அதே மாரி தான். நீங்க வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போயி கையில சாப்பிட்டீங்கன்னா, உங்கள ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. நீ என்ன ஒரு வில்லேஜ் டைப்பா இருக்கானேன்னு பார்ப்பாங்க. அதே வந்து நீங்க வந்து ஒரு நல்லா அழகா அந்த ஃபோர்க் அண்ட் ஸ்பூன் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? நைஃப் அதெல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ஹைஃபையா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அத பார்த்தீங்கன்னா, ஓஹோ! இவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ஆள் அப்படின்னு நெனச்சுக்குவாங்க. So it is the fear of insult. ஸோ இது வந்து எங்க இருந்து வருதுன்னா, நம்ம எங்க வந்து இன்சல்ட் ஆயிருவோமோ அப்படிங்கிற அந்த பயத்துல இருந்து தான் அது வருது. So all our agreements are based on our belief system. So accordingly, whatever is our belief system, that if you go into the rain, you catch the cold. If you eat ice cream, you will catch the cold. Or if you
drink, if you eat something, it will create heat inside your body. Or if you wear this type of clothing, you do not look good. You have to suppose a black girl is there, she has to wear only light color saris or light color dresses. On any day, if she wears a very dark color dress, everybody will look at her in a different way, that they will not approve, because it is our belief system that the light color is good for dark people, like that. So these belief systems, because of these belief systems, a lot of agreements came out of this belief system. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கைகள்னால தான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க, நெறைய விஷயங்கள் டெய்லி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சுடுறோம். இப்ப மலையில போனோம்னா, "நீ மலையில நனைஞ்சிட்டியா? போச்சு உனக்கு சளி பிடிக்க போகுதுன்னு" பேசுறது. அதே மாதிரி, "நீ இத சாப்பிட்டியா? இது உனக்கு கண்டிப்பா உடம்புக்கு சூடு தான் குடுக்கும். அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸ போட்டியா? இது உனக்கு நல்லாவே இல்ல." இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றது எல்லாமே வந்து எப்படின்னா, அப்படியே பழகி போயிருச்சு. இப்போ ஒரு பிளாக்கா ஒரு கருப்பான ஒரு பொண்ணு ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு லைட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டா தான் அதுக்கு எடுக்கும். அதே வந்து அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு அது ஒரு டார்க்கா அழகான ஒரு கருப்பு கலர் ட்ரெஸ்ஸ போட்டு போணுச்சுன்னா, எல்லாருமே வந்து அத வந்து வினோதமா பார்க்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க. ஸோ வந்து இதுலருந்து என்ன தெரியுது அப்டின்னா, நம்ம பரம்பரையா உருவாக்கி வச்சிருக்கிற அந்த மூட நம்பிக்கைகள், அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் தான் நம்மளுக்குள்ள ஒரு பயத்த உண்டு பண்ணுது. So if the girl wants to enjoy, that black girl wants to enjoy a colorful dress, she will not, because she fear that the people may insult her. So she makes an agreement that I am black, I should wear only light color dress. ஸோ அந்த பிளாக்கான பொண்ணு வந்து ஒரு அழகான ட்ரெஸ்ஸு, அதாவது அந்த ஒரு கருப்பு கலர்லயே ஒரு அழகான ட்ரெஸ்ஸு, டார்க் கலர் ட்ரெஸ்ஸு அது போடணும்னு ஆசைப்பட்டா கூட, ஆனா அத ஒதுக்கிரும். ஏன்னா, நம்ம வந்து அசிங்கமா இருக்கோம். நம்ம வந்து இத போட்டோம்னா இன்னும் அசிங்கமாயிருவோம். நம்மள எல்லாருமே வந்து டீஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மள கிண்டல் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து ஒரு கேலி பொருளா ஆயிருவோம். அப்படின்னு பயந்துகிட்டு தன்னோட ஆசைய அடக்கிக்கும். அது வந்து அந்த மாரி ட்ரெஸ் போடவே போடாது. No, please use that word agreement. That is where she has made agreement with her belief system that she will not look good in colorful dress. ஸோ அந்த இடத்துல அது என்ன பண்ணும்? அது தீர்மானிச்சிருது. நம்மளுக்கு அந்த டார்க் கலர் ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு சூட் ஆகவே ஆகாது. அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அது தீர்மானிச்சிருது. அதத்தான் அவர் வந்து அக்ரீமெண்ட்ன்னு சொல்றாரு. அந்த இடத்துல அது அக்ரீமெண்ட் மாதிரி அத வந்து அது தீர்மானிச்சிருது. இதுதான் எனக்கு டார்க் கலர் ட்ரெஸ் ஒத்தே வராது அப்படிங்கிற மாதிரி. எஸ் சார். That's how we make agreements with our own belief system. ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளாவே நம்மளோட தீர்மானங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மத்தவங்க நம்ம மேல திணிக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்பி நம்மளுமே அந்த தீர்மானங்களுக்கு வந்து அடிமையாகிடுறோம். இது மாதிரி தான் நம்மளோட அக்ரிமெண்ட்டையும் நம்ம வந்து அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ள நம்ம மாட்டிடுறோம். So next background is for making agreements is attention. We seek attention from everyone. Normally, every human being seeks the attention of others. This is the root cause of many diseases. அட்டென்ஷன் சீக்கிங். ஸோ வந்து சார் அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கும் வந்து ஒரு அத இன்னொரு விதமான ஒரு டிசீஸ்ன்னு சொல்றாரு. அது என்னன்னா, நம்ம வந்து மத்தவங்க பார்வைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பார்க்கப்படுற ஒரு பொருளா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம நினைக்கிறதே வந்து ஒரு நோயின்றாரு. Even small child of months baby, suppose you are not paying attention to it, she will cry, and you will try to feed her or you try to do, but she will not stop. Okay, the only thing is that she understands that you are not paying attention and she start crying.
ஸோ சின்ன குழந்தை கூட அத வந்து நம்ம கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா, உடனே என்ன பண்ணிரும், அழ ஆரம்பிச்சுரும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது அழுதுனோன உடனே ஓடி போயிட்டு அத வந்து பேசிஃபை பண்றது, அத ரொம்ப சமாதானப்படுத்துறது, அதுக்கு ஃபீட் பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா, அதுக்கு தெரிஞ்சிரும். ஓஹோ! நம்ம இந்த மாதிரி அழுதோம்னா, நம்மள வந்து இவங்க பார்க்குறாங்க. அந்த அட்டென்ஷன் வந்து நம்ம மேல அவங்க வைக்கிறாங்க, அப்படிங்கிறது அந்த சின்ன கை குழந்தைக்கு கூட புரிய ஆரம்பிச்சுரும். Madam, please don't extrapolate. Whatever I say, only you please tell. Because it is taking time. Only whatever I said to that extent, please. So, as long as you show your face to that child will be smiling and all that. Once you remove your face out of the child, she will start crying. ஸோ எவ்வளத்துக்கு எவ்வளோ நீ உன் முகத்த அந்த குழந்தைகிட்ட காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கியோ, அவ்வளோ நேரம் அது சிரிக்கும். முகத்த எடுத்த உடனே அழுக ஆரம்பிச்சுரும். So this is very common. Most 99% we have observed that as long as you are in front of the child will not cry. But once you go out of the sight of child, the child will cry. ஸோ வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனா நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான். நீங்க எவ்வளத்துக்கு எவ்வளோ அந்த குழந்தைய வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்களோ, அவ்வளத்துக்கு அவ்வளோ அந்த குழந்தை வந்து அ ஒண்ணுமே பண்ணாது. ஃப்ரீயா பேசாம இருக்கும். அதே வந்து நீங்க அது பார்வையிலிருந்து அங்கிட்டு தள்ளி போயிட்டீங்கன்னா, உடனே வந்து அவ அழுக ஆரம்பிச்சுரும். So when the child grows a little up to 4 years, 5 years, when you are not paying attention to that child, she wants to tell so many things to the mother, to the parents, and parents do not have the time to listen to that child, and simply they will brush that child and they will be busy in their work, either domestic work or their office work. Then ஸோ the child start breaking the toys and making some noise to get the attention of the parents. ஓகே. ஸோ 4, 5 வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்னா, நெறைய கதைகள வெளியில நடந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும். அப்ப நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து அது பேச்ச நம்ம கவனிக்காம, அத சும்மா தலையெல்லாம் கோதி விட்டுட்டு, ஓகே, ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டோம்னா, அது என்ன பண்ணிரும், நம்ம மேல அவங்க வந்து அட்டென்ஷன் வைக்கலையேன்னு சொல்ட்டு, உடனே வந்து அதுக்கு விளையாண்ட குடுக்குற அந்த டாய்ஸ் எல்லாம் உடைக்கிறது, எதையாவது சாமான போட்டு உடைக்கிறது, அந்த மாரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுரும். So you can see the difference among children. Some parents or the neighbors will come to your house and say, "Oh, your boy is very calm, quiet," but our children are very, very what do you call? Um, ட்ரபிள். very நாட்டி. yeah, very naughty children. They disturb every Playful. one of us. Every one of us. But your child is very calm, quiet, and all that. So they give those rewards to the child here, and this child will imbibe that one, and he will learn that if you sit quiet, calm, people will appreciate. Then he will not open his mouth even if he has become adult also. ஓகே. ஸோ வந்து இப்ப இந்த ஒரு குழந்தை நம்ம வீட்ல இருக்குது. அப்ப பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்க வர்றாங்க. வந்து பார்க்குற நேரம், உங்க குழந்தை அன்னைக்கு ஏதோ அமைதியா, சைலன்ட்டா இருக்குதா, அத வந்து பார்த்துட்டு உடனே வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா? "ச்சே உங்க பையன் ரொம்ப அமைதியா, சைலன்ட்டா இருக்கிறான். இதே எங்க குழந்தைங்களா ரொம்ப குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க." அப்படின்லாம் சொல்லி இவன் வந்து ரொம்ப குட் பாய் அப்படின்ற மாரி சொல்லிட்டா, இந்த குழந்தை உடனே அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு, நம்ம வந்து யாராவது வந்தா நம்ம சைலன்ட்டா இருக்கணும், அமைதியா இருக்கணும்னு நெனச்சுக்குமா. அது வந்து அது மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிரும். அப்ப பெரிய ஆளா வந்து அவன் பேசணும்னு நெனைக்கிற நேரம் கூட பேசாம சைலன்ட்டா இருந்துருவான். So by this attention, because this boy tried to learn to be quiet and calm throughout his life, because of a particular attention was paid to him by the neighbors. ஸோ த்ரூ அவுட் லைஃப் அவன் வந்து இதே மாதிரியே அப்படியே சைலன்ட்டா அப்படியே மெயின்டெயின் பண்ணுவானாம். ஏன்னா, அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்கனால அவனுக்கு அப்படி ஒரு ரிவார்ட் மாதிரி ஒரு விஷயம் அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு. So by this attention, we learn how to behave in the society,
what to believe, what not to believe, what to accept, what not to accept, what is beauty and what is ugly. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால சொசைட்டியோட தாக்கத்தினால நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது, எதை நம்பணும், எதை நம்பக்கூடாது, எதை பண்ணணும், எதை பண்ணக்கூடாது, அது மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஃபாலோ what is பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருவோமா சார்? We start following. they accepting and following also. ஓ, அத We வந்து learn. ஒத்துக்கிட்டு அத ஒத்துக்கிட்டு Then நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபாலோ பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருவோம். because of this attention, we know we try to distinguish between beauty and ugly. What is beauty and what is ugly? சோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்டென்ஷன்னால நம்ம பார்க்கப்படுறதுனால எது நல்ல, எது அசிங்கம், எது அழகு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். So what is the definition of beauty and what is the definition of ugly? The most beautiful woman in India may look ugly in South Africa, and the most ugliest person in South Africa, the most beautiful person in South Africa may look ugly in India. So எது அழகு, எது அசிங்கம்? இந்தியாவோட ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்மணி வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவுல ஒரு அசிங்கமான பெண்ணா கருதப்படலாம். அதே மாதிரி சவுத் ஆப்பிரிக்காவுல ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்மணி வந்து இந்தியாவுல அசிங்கமானதா கருதப்படலாம். சோ எங்க இங்க வந்து அழகும் அசிங்கமும் இருக்கு? The Africans consider that whiteness is ugly. The Indians consider that black is ugly. ஆப்பிரிக்காக்காரவங்க வெள்ளையா இருக்கிறத அசிங்கம்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இந்தியன்ஸ் வந்து கருப்பா இருக்கிறத அசிங்கம்னு சொல்லுவாங்க. So we all consider that black people are ugly and white people are beautiful, and certain facial projections are beautiful, certain facial projections are ugly. It is all we have learned through this attention only. Suppose நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், சொல்லிடுறேன் சார். நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னாக்க, சில முக வட்டங்கள், முக ஷேப் எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க, அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அழகானது, இது அசிங்கமானது, இந்த முகவட்டு நல்லா இருக்கு, இந்த முகவாடு நல்லா இல்ல, இந்த மாதிரி எல்லாமே கூட பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். சோ வந்து எந்த ஒரு விஷயத்திலயுமே அழகு அழகு இல்ல அப்படிங்கறத பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். சரிதானே சார்? So the definitions will change depending on the societies, depending on the countries, depending on the circumstances. Even circumstance also, I will tell you how it changes. A ugly looking woman, if she is so rich, everyone says she is beautiful. If a good looking girl is so poor, do not have good proper clothing, people say she is ugly. அதாவது இப்ப சார் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த அழகு இல்ல, அந்த அசிங்கம் கூட இந்த சொசைட்டி மூலமா சில நேரம் அது கூட மாற்றப்படுது. அது எப்படின்னா, ஒரு நல்ல பணக்கார ஒரு லேடி அசிங்கமா இருந்தா கூட அவ அழகா கருதப்படுறா. அதே வந்து பணம் இல்லாம ஒரு சொசைட்டில வந்து ஒரு லோ கிரேட்ல இருந்துகிட்டு ரொம்ப அழகா இருந்த பொண்ணு கூட அது அசிங்கம் அந்த மாதிரி கூட கருதப்படுறா. So with this, you develop a personality of your own. By this, so much of attentions you have received in this society, you have received attention in the school, in the church, in the temple, in your neighborhood, in your society. So with all this, you have developed a different personality.
ஸோ இந்த மாதிரி சொசைட்டி, உங்களோட அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க, உங்க குடும்பத்துல உள்ளவங்க, ஒரு கோயிலுக்கு போறீங்கன்னா, அங்க உள்ளவங்க, எல்லாரும் உங்கள சுத்தி எப்படி பார்க்கப்படுறீங்களோ, அவங்க எல்லாரும் உங்கள எப்படி பார்க்குறாங்களோ, இதுதான் நாம அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடென்டிட்டி, ஒரு தனித்தன்மை, இதுதான் நான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்களே உங்கள உருவாக்கிக்கிறீங்க. So people start telling that I like this, I don't like this, I can do this, I cannot do this, and this is possible for me, and this is impossible for me, and this is the reality, and this is the fantasy, this is the dream, and finally this is what I am. ஸோ இது வந்து பார்க்க அந்த பீப்பிள் வந்து போக சொல்ல ஆரம்பிச்சுருவாங்க. இதுதான் நான், என்னால இவ்வளவு தான் செய்ய முடியும். இதுக்கு மேல என்னால செய்ய முடியாது. இதுன்னா நான் பண்ணிருவேன். இதுன்னா எனக்கு பிடிக்கும். இதுன்னா எனக்கு பிடிக்காது. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருவாங்க, தங்கள தாங்களே வந்து ஒரு கிரைட்டீரியா மாதிரி இவ்வளவு தான் தன்னால முடியும்ன்ற அவங்களே வந்து நிர்ணயிச்சுக்குவாங்க. So somebody say that I don't like Rajinikanth, I will see only Kamal Hassan movies. For no reason they will start hating Kamal Hassan, and for no reason people start hating Rajinikanth, and for no reason somebody don't take coffee, for no reason somebody hates tea. They don't even in their entire lifetime they have not tasted a single tea, but they say tea is not good, I don't relish it, not even once tasting the tea. This is how, because in their home they are only taking coffee and they have told that tea is not good, and that has come into his brain and he started believing that tea is not good. ஸோ இது மாதிரி தான் சிலர் வந்து எனக்கு ரஜினிகாந்த் தான் பிடிக்கும், எனக்கு கமல்ஹாசன் தான் பிடிக்கும், இந்த மாதிரி மாத்தியும் சொல்லுவாங்க. சில வீடுகள்ல என்ன நடக்கும்னா, அவங்க காலங்காலமா காஃபி தான் குடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ டீயே குடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கிற மனுஷன் என்ன சொல்லுவாருன்னா, எனக்கு காஃபி மட்டும்தான் பிடிக்கும். டீ சுத்தமாவே நல்லா இருக்காது அப்படின்னு அவரு சொல்லுவாரு. ஆனா டீய வந்து லைஃப்ல ஒரு தடவை கூட அவரு டேஸ்ட் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டாரு. So that's how and he will declare that I am this. So அது மாதிரி தான். I am like this, I will be like this only. So a different personality he will paint, his likings is this one, everything is different from others, and ultimately they say I am like this, I am like this only. So நான் இப்படிப்பட்டவன் தான், நான் இந்த மாதிரியான ஆள் தான், நான் இப்படித்தான் இருப்பேன், இதை தவிர்த்து என்னால எதையுமே செய்ய முடியாது, மாத்திக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே தன்னை பத்தின ஒரு பிம்பத்தை வச்சுக்குவாரு. So this is the result of domestication, attention, and personality development, and wrong belief, the agreements made with the belief system. The people will become like this. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு தவறான ஒரு நம்பிக்கைகளை நம்ம மனசுல விதைக்கப்படுறதுனால நம்ம எப்படியெல்லாம் இந்த சூழ்நிலை, இந்த சொசைட்டி, இந்த சமுதாயத்தினால நம்ம பார்க்கப்படுறோமோ அப்படித்தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்து கொண்டு வரோம். இதுதான் அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ். அதை வந்து நம்ம ஒத்துக்க வேற பண்ணிடுறோம். அந்த ஒத்துக்கிட்டே வாழ்க்கையுமே நடத்த ஆரம்பிச்சிடுறோம். இப்படித்தான் அதனால நம்ம வந்து மாட்டப்பட்டுறோம். And it is very difficult to break those agreements. அதனால அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதை உடைக்கவே முடியாது நம்மளால. சொல்லிட்டேன் சார். It is very difficult to break these agreements, and if you even give the best thing, people will not accept because of the faith in the belief system, because of the agreement with the belief system. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க நல்லது 100% நல்லதை கொடுத்தா கூட இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால அவங்க அதை ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. So you observe the teenagers. Every parent is afraid of their teenage children. Every parent is afraid of their teenage children. What they are doing,
whether they are taking any, whether they are smoking or taking any drugs, or whether they fell in love with somebody, or whether doing any other things. Why? Because they are not bad people. They are so vulnerable that they feel they are afraid of rejection by their friends, by their parents. ஸோ அதனால அந்த டீனேஜர்ஸ் இருக்கிற அந்த இளம் பருவத்தினர் வச்சிருக்கிற குழந்தைங்கள வச்சிருக்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அந்த பையனோ, பொண்ணோ வந்து தப்பான வழியில போயிருவாங்களோ, லவ் பண்ணிருவாங்களோ, ஒரு ஸ்மோக்கிங்கோ ஏதோ ஒரு ஹேபிட்டுக்கு ஆயிருவாங்களோ, அது மாதிரி வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, அது வந்து அந்த சொசைட்டில இருந்து எங்க தங்கள வந்து ஒதுக்கப்பட்டுருவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம். So they start taking drugs. Some people, some teenagers, they start taking drugs because of their friends. They say that because of their friends, but inside the fear of rejection. Suppose I do not do this, I may be rejected by my friends. That's why they also start, and some becomes addict and some will come out. But the story is that they start because of the fear of rejection. ஸோ சில பசங்க வந்து என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னாக்கா, ட்ரக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் குடுத்தாங்கன்ட்டு. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க தங்கள வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிருவாங்களோ அப்படின்ற பயத்துல அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சுருவாங்க. அத சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு சில நேரம் அதுக்கு அடிமையாவும் ஆயிருவாங்க. சிலர் வந்து அதுலருந்து வெளியில வந்துருவாங்க. And this fear of rejection is there in with each and every individual. The wife may feel the fear of rejection by the husband, and husband also feels the fear of rejection by the wife, and the family members may feel the fear of rejection by the society, and rejection by the neighbors, and so on and so forth. So this fear of rejection led into several agreements by us. எங்க நம்மள வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா இருக்கிற மாதிரி, ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃப் கிட்ட எங்க ரிஜெக்ட் ஆயிருவோமோ, ஏத்துக்க மாட்டாரோ நம்மள அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயம் ஒய்ஃப்க்கு ஹஸ்பண்ட் மேல, ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃப் மேல, அதே மாதிரியே இந்த ஒரு சொசைட்டி சூழ்நிலை மேலயும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அந்த ரிஜெக்ஷன நெனச்ச உடனே ஒரு பயம் வந்துரும். So most of us, though we do not like to do many things, but still we do because of the fear of rejection and because of the agreements we made with rejections. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவோ விஷயம் பிடிக்கலன்னா கூட, அத வந்து செய்றோம். புடிச்ச மாதிரி செய்றோம். காரணம் என்னன்னா, எங்க நம்ம ஒதுக்கப்பட்டுருவோமோன்ற பயத்தினால. So 90% what we are doing, we are not that. We are different, but still we do things differently. We follow the things differently, though we don't like those things. ஸோ 90% வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்மளுக்கு எதெல்லாம் புடிக்காதோ, நம்ம எதெல்லாம் இல்லையோ அதத்தான் செய்றோம். ஏன்னாக்க, நம்ம வந்து அத நம்ம நெனச்சத செய்ய முடியல. மத்தவங்க நெனச்சத தான் நம்ம செய்ய பழக்கப்பட்டுருக்கோம். Suppose a graduate or a postgraduate, he did not find the job in his village. There is an opportunity to open a small tea stall, but he will never do it for the fear that he may be rejected by his family members, or he may be insulted by his fellow villagers. He will prefer to die without food, but he will not open a tea stall. இப்ப Because வந்து ஒரு பிஜி படிச்ச he is a well-read postgraduate.
ஒரு நல்ல பிஜி படிச்ச பையன் வந்து வேலை கிடைக்கல. சரி கிடைக்கிற வரைக்குமாவது ஒரு டீ கடைய அவன் ஊர்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்னு கூட நினைச்சா கூட அவன் செய்ய மாட்டான். ஏன்னா பயம். அந்த குடும்பத்து மூலமா நம்ம வந்து ஒதுக்கப்பட்டுருவோம். அதே மாதிரி வில்லேஜஸ் எல்லாமே நம்மள வந்து ரொம்ப தாழ்வா நினைப்பாங்க. அப்படின்ட்டு அவன் வந்து சாக கூட துணிவானே தவிர்த்து டீ கடை நடத்த மாட்டான். So this is how we are making agreements with the situations, though we don't like the situations. இதுதான் So, இது மாதிரி நம்மளோட வழியே அது மூலமா நம்ம அதை ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிடும். Madam, you tell once again, your voice got broken. ஓ சரி. சோ இது மாதிரி தான் அந்த சூழ்நிலை நம்மளுக்கு இல்லைன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ற வழி இல்லாம அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சு அதை அப்படியே பழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்து. So when we don't live up to our expectation of the parents, our expectation of the society, okay, so there is a judge inside us. He will say you are a bad person. So எப்ப நம்ம ஃபேமிலிகளை செய்யாம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நம்மளோட ஒரே ஒரு ஜட்ஜ் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அந்த ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீ செய்ய தேவி மேடம் நெட்வொர்க் சரியா இல்ல, சரியான இடத்துல போய் உட்காந்துக்கோங்க மேடம். ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சாரி நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஜட்ஜ் இருப்பாரு இல்லையா, அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை நம்ம ஃபேமிலிக்காக நம்ம செய்யற நேரமெல்லாம் நீ தப்பு பண்றன்னு நம்மளுக்கு அறிவுறுத்திக்கிட்டே இருப்பாரு. So the judge inside will always say that you are wrong, you are wrong, you are wrong. நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜட்ஜ் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு நீ தப்பு நீ தப்பு நீ தப்பு. Yes, that victim always accept, yes, I have done something wrong, I am not up to the mark, I did not live up to the expectation. So this victim accepts the judgment that yes, I am wrong like that. சோ அந்த பாவப்பட்ட ஆன்மா வந்து அதை ஒத்துக்கும். ஆமா நான் வந்து தப்பா தான் நடந்துக்கிறேன், நான் வந்து கரெக்டா நடந்துக்கல தான் அப்படிங்கிறத ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சு. So this judge and the victim both are there inside you, and always they bother you. The judge always says that you are on the wrong side, and the victim always accept, yes, I am on the wrong side. Because of this, people are not able to come out of their agreements, though they know that these agreements are not good. சோ அந்த ஜட்ஜ் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு நீ தப்பு தப்புன்னு. அதே மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல வந்து அந்த விக்டிமும், அதாவது அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஆளும் ஆமா ஆமா நான் தப்பா தான் நடந்துக்கிறேன் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு காலகட்டத்துல புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. See, normally when you do one offense, you will be punished only once. Correct, na? Yes sir. Sorry. ஒரு காலகட்டத்துல நீ வந்து ஒரு தப்பு பண்ணன்னு வை, உனக்கு ஒரு தடவை தானே பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும், சரிதானே? But only human beings will undergo n number of times punishment for the same mistake. சோ ஆனா மனித வர்க்கம் மட்டும்தான் ஒரே தப்புக்கு நிறைய 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 தர. No animal will undergo punishment number of punishment for one
for one mistake, for a single mistake. அதாவது பயங்கரமான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு தப்புக்கு. Because the man is having the mind, it always reminds that you have done a mistake, you have done a mistake, that time you have done a mistake, like that. And if a wife does a small mistake, the husband will go on every day till he forgets it. He will go on, point out that this is this you have done, you have done, you have done, like that. That means you are undergoing punishment every day for one single mistake. ஸோ எப்ப பார்த்தாலுமே நம்ம என்னைக்கோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்போம், அதை திரும்ப 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 சொல்லி சொல்லி காட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பாக்குறோம். ஒரு வைஃப் வந்து என்னைக்கோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனா அந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுவாரு, எப்ப பார்த்தாலும் நீ அன்னைக்கு இப்படித்தானே பண்ண, இப்படித்தானே பண்ண, இப்படித்தானே பண்ணன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். So that's how for one mistake we are undergoing punishment several times, many times. ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம ஒரு சின்ன பிரச்சனை, ஒரு சின்ன தப்புக்கு டெய்லி 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 அதே மாதிரி செவரல் டைம்ஸ், அது வந்து கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது. அந்த மாதிரி தடவைகள் நம்ம வந்து தண்டனைகளை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். So the concept of judge, the concept of victim has been implanted in us by our own parents, by the society, by the circumstances, and because of that we made a lot of agreements with ourselves. ஸோ இந்த மாதிரி தண்டனைகள் எல்லாம் நம்மளோட ஃபேமிலி மூலமா, நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் மூலமா, சொசைட்டி மூலமா நம்ம மேல வந்து புகுத்தப்படுறதுனால இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்குள்ள போய் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருது. So we always abuse ourselves. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்மள நாமளே வந்து குறையா பேசிக்குவோம். Though we abuse ourselves more than the others abuse us. ஸோ நம்ம வந்து நம்மள நாமளே வந்து ரொம்ப ரொம்ப மத்தவங்க நம்மள அசிங்கப்படுத்துறது, திட்டுறது, கேவலப்படுத்துறத விட ஜாஸ்தியா நம்மள நாமளே குறை சொல்லிக்குவோம். So we abuse up to a certain tolerance level. I repeat. Certain tolerance level. Yes. We abuse always ourselves to a certain tolerance level. ஓ ஓகே சார். சோ அது கூட நம்மளால ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு மட்டும்தான் நம்மளாலையுமே வந்து நம்மள வந்து குறை சொல்ல முடியுமா? சூப்பர் சார். And those who abuse us below the tolerance level, we will make them friendship. சோ நம்மள வந்து அபியூஸ் பண்ணாம நம்மள கொஞ்சம் லோவர் லெவல்ல வச்சிருக்கிறவங்களோட நம்ம வந்து போய் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆயிருவோம். And though if somebody abuse beyond the tolerance level, and we make them as our enemies, we treat them as our enemies. சோ அந்த டாலரன்ஸ் லெவலுக்கு மேல நம்மள வந்து யாரெல்லாம் அபியூஸ் பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து நம்ம எனிமீஸா வச்சுக்குவோம். See, we have seen many husbands beat their wives and they simply accept it. Or if the wife insult the husband even in front of others, this that fellow simply accept it. You know why? Because they feel that they deserve the punishment. சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா சில வைஃப வந்து சில ஹஸ்பண்ட் வந்து எல்லாரும் முன்னிலையிலையுமே அவமானப்படுத்துவாரு. அதையும் வந்து அந்த வைஃப் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அதே மாதிரி சில வைஃப் வந்து அவமானப்படுத்துற நேரத்துல ஹஸ்பண்டும் வந்து அதை ஒத்துக்குவாரு. ஏன்னா நம்ம வந்து அதை உண்மையாவே நம்ம வந்து அந்த பனிஷ்மெண்ட் அதை வந்து நம்ம டிசர்வ் பண்றோம், நம்மளுக்கு வந்து அது தகுந்ததுதான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். It is like this. If a strong person beats a weak person, the weak person will simply accept. He feels that I deserve it because I am weak, so I will be beaten by all. He feels automatically that he deserves the punishment.
சோ இதே மாதிரி தான் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மனுஷன் ஒரு வீக்கான ஆளை வந்து அடிக்கிற நேரத்துல அந்த வீக்கான ஆள் வந்து என்ன நினைச்சுக்குவாருன்னா நான் அடி வாங்க வேண்டியவன் தான் ஏன்னா நான் ரொம்ப வீக்கா இருக்கேன் என்கிட்ட பலம் இல்ல அப்படின்றத அவரே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாரு. And they feel that why they are accepting the punishment is they feel that they are not up to the mark. Always they judge themselves that and feel that they are not up to the mark. That's why they feel that I deserve the punishment. சோ That's why அதனால they always that's why they always abuse themselves. ஓகே. சோ அவங்களே வந்து அத ஒத்துக்குறாங்க. நான் வந்து அதுக்கான தகுதியான ஆள் கிடையாது. நான் வந்து ரொம்ப நான் வந்து ஒரு கீழ்மட்டமா தான் இருக்கிறேன். அதனால எனக்கு அந்த பனிஷ்மென்ட் நான் வாங்க வேண்டிய ஆள் தான். அப்படிங்கிறத வந்து ஒத்துக்கவே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அவங்க. So this abuse and tolerance, all these things led into several agreements. சோ இந்த நம்மள தாங்களே குறை சொல்லிக்கிறதும் அத வந்து தாங்கிக்கிறதும் போக போக தாங்கிக்கிறதும் இது எல்லாமே வந்து நிறைய அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ வந்து ஒத்துக்க வைக்குது. அதுக்குள்ள போயிருது. So though we know that these agreements are not good, it is very difficult to break them and to go into a new useful agreements. It is highly difficult for us to break these agreements. சோ நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தப்புன்னு தெரிஞ்சாலும் நம்மளுக்கு வந்து சரியான விதத்துல வந்து நம்ம வெளியில போயிட்டு இதை உடைக்கிறதுக்கான தைரியம் நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது. அந்த பயத்தினால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை அப்படியே ஒத்துக்கிட்டு வாழ ஆரம்பிச்சிடும். Actually, human beings are very powerful, and because of these powers only, they have made these agreements. And every time they make these agreements and following these agreements, they will become powerless. சோ உண்மையாவே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானவங்க. சோ அதனால தான் இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து போட்டிருக்கிறது. ஆனா அதை ஒத்துக்கிட்டு என்ன ஆயிருதுனாக்க உண்மையாவே அவங்க கிட்ட பவர் எல்லாமே இல்லாம போயிருது. If they can break these agreements, they can become more powerful. அவங்களால இந்த அக்ரிமெண்ட் எல்லாத்தையுமே உடைக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆயிருவாங்க. Time is 8:22. So shall we close Finish here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And tomorrow we'll start the 4 agreements, the real 4 agreements. Till today, we came to a stage that we have to break the agreements. Once we break the agreements, what are the beautiful agreements that are waiting for us? Okay. நம்ம இதோட இன்னைக்கு இங்க நிப்பாட்டிக்கோ. ஓகே, இதோட இங்க நிப்பாட்டிக்கோ மாஸ்டர்ஸ். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அக்ரிமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு எப்படி எல்லாம் ப்ராப்ளம் கொடுக்குது, அதை உடைச்சோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு அழகான அக்ரிமெண்ட்ஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போறோம். Okay, so today there is not much time for our discussion. Okay, tomorrow 6:30 we'll join on this topic. If you have any doubts, please join by 6:30 sharp tomorrow. யாருக்காவது இன்னைய டாபிக்ல டவுட் இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு சாயந்தரம் வந்து கண்டிப்பா 6:30 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணிருங்க மாஸ்டர்ஸ். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு அதை டிஸ்கஸ் பண்ண டைம் கிடையாது.